Buenos días, mis líderes del futuro. Good morning, my future leaders. Hoy día estamos hablando de un héroe muy grande para los derechos civiles y para toda la humanidad. Today we're talking about a great hero for civil rights and for humanity de este país, of this country, John Lewis. Pues aquí hay una foto de el representante congresista John Lewis del estado de Georgia. Here we have a picture of the representative in Congress, John Lewis of Georgia. Parece como cualquier hombre de negocio o político, ¿sí? He would seem like any regular business person or politician in this picture. But he has a long and interesting history. Él tiene una historia larga e interesante. Aquí está en el año 1961. Here he is in 1961 in un arrestado no por la primera vez, arrested not for the first time, ni por la última vez, not for the last time. Fue arrestado por lo menos 40 veces en su vida. He was arrested at least 40 times in his life, siempre por desafiar las leyes injustas, las leyes que discriminaron entre grupos de gente. He was always arrested at least 40 times during his life, always for defying laws that discriminated among groups of people. ¿Por qué hacía John Lewis así? Why did John Lewis do this? Pues, él creció en una familia religiosa, cristiana, granjera. John Lewis was born and raised in a Christian family, a farm family. En su niñez, durante su niñez, todo el mundo esperaba que él se iba a ser un predicador, un pastor. During his childhood, everyone expected that he would grow up to become a pastor, a preacher. Preach to the chickens. Pues, él guardaba a los pollos en el granjero de su familia como niño pequeño y solía predicar a los pollos, incluso bautizar y celebrar funerales para los pollos y rechazar comerlos. When he was a little boy, he was in charge of taking care of the chickens, and he used to preach to the chickens, and he would baptize them and even celebrate funerals for them, and he refused to eat them when they were killed for food because he cared about their souls, cuidaba las almas de los pollos. Pero al hacerse joven, un muchacho, empezó a entender la discriminación injusta contra la gente morena donde vivía. But as a young man, he began to understand and notice the terrible discrimination, the unjust discrimination against black people where he lived. Y cada vez más se oponía la injusticia, and more he began to oppose injustice. Al fin, se fue a visitar
el reverendo Martin Luther King para conversar sobre cómo puedo yo apoyar el movimiento para la justicia. Finally, he went to visit the Reverend Martin Luther King to talk with him about how can I, as a young person, support the movement for justice. He became a freedom rider. Él reunió con los primeros 13 personas, las primeras personas 13 que montaron el bus y viajaban tras los estados del sur, desafiando las leyes injustas. The Freedom Riders, 13 original Freedom Riders, black and white, got on a bus and they traveled across the South challenging the unjust laws that they found. Because of this, he was in jail a lot. Por eso, pasaba mucho tiempo en la cárcel, en varias ciudades, en many cities. Fue atacado por la policía muchas veces. He was attacked many times by the police, atacado también por otra gente, and also attacked by other people. Entonces, fue elegido líder del comité coordinador de escolares no violentos. He was elected chair of the Student Nonviolent Coordinating Committee. And here he is being arrested in Nashville in 1964. Aquí está arrestado en Nashville, Tennessee, 1964. Pero al fin fue elegido como consejero de su ciudad y entonces representante de su estado, Washington, D.C. But finally, he was elected to the city council where he lived, and then ultimately as representative of his state, Georgia, to Congress in Washington, D.C. Pero nunca dejó su pasión por la justicia para todas las personas. Fue un defensor fuerte, siempre, para la gente gay, lesbiana, transgénero. He never left behind his passion for justice for all people. He was constantly an advocate, a forceful advocate for the rights of LGBT people. Fue un defensor muy fuerte para los inmigrantes y aquellos que piden asilo. He continued to be a forceful advocate for immigrants and for those who are seeking asylum. Aquí está en 2013 en Washington, D.C., arrestado mostrando por los derechos, por la reforma migratoria. Here he's being arrested in 2013 in Washington, D.C., demonstrating for immigration reform porque los congresistas republicanos nunca quisieron votar por la reforma migratoria. Por eso, al fin, John Lewis dijo, tenemos que ir a las calles. Because the Republican Congress people never wanted to vote on immigration reform, finally John Lewis says, well, all right, we'll have to take it to the streets.
Y aquí de nuevo, 2018, en una muestración abogando las familias separadas en detención en la frontera, familias inmigrantes. Here he is in 2018, demonstrating to call attention to family separation in the detention camps on the border. Hace 2 años, just 2 years ago. Pues, murió John Lewis el viernes, pero su espíritu vive con nosotros. Y Él nos llama a seguir fuertes en la lucha para la justicia. John Lewis died on Friday, but his spirit continues with us. And he calls us all to be strong, to continue in the fight for justice, no solamente por nuestro propio grupo, sino para todos y todas, not just for our own group, but for everyone. Gracias a Dios por John Lewis.